Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Musicalizando Academy. Sou Rafa Brama e hoje nós vamos falar sobre a importância de ter uma verdade artística dentro do universo musical. A sua verdade conta e muito. Mas antes da gente começar, se inscreve aqui no canal e ativa o sino de notificação para receber um alerta sempre que a gente tiver novos vídeos por aqui. A verdade artística é o que move o artista e que realmente conecta e cativa o fã. As pessoas se conectam com artistas que têm verdade na música, que possuem uma proposta verdadeira, que não estão ali só pela grana, pela fama, pelo status, pelo oba-oba, que estão ali pela música e pela mensagem, pelo seu propósito. Fazendo uma analogia com uma empresa, por exemplo, existe o colaborador que faz o seu trabalho cumprindo uma tabela apenas e que só faz aquilo para poder receber seu salário no final do mês. E existe o colaborador que coloca toda a sua energia e dedicação naquele serviço. Ele se dedica por amor, dá o seu melhor, busca evoluir, busca ver além daquilo que realmente é proposto, e aí ele passa a ter realmente uma verdade em tudo aquilo que ele coloca a mão. Esse profissional vai brilhar, ele vai além. A tendência é que ele se destaque e construa uma carreira de sucesso. E por quê? Boa, essa pergunta é muito boa. Por que ele tem verdade? Porque ele está fazendo aquilo, obviamente, porque ele precisa sobreviver, pagar as contas, ganhar a grana dele, mas porque ele vê que aquilo vai além. Ele tem um propósito, ele tem um caminho para poder chegar num lugar que ele já deseja, que ele já almeja, e aí ele não mede esforços para poder fazer com que aquilo seja realizado da melhor maneira. Na música isso acontece da mesma forma. A verdade artística é responsável por diferenciar um artista de outro qualquer. Você passa a não ser mais um na multidão. Ser artista é algo que muita gente quer, assim como ser jogador de futebol, por exemplo, assim como ser ator, assim como ser reconhecido numa profissão que talvez te coloque num lugar de status. A maioria quer chegar nesse lugar de status por motivos superficiais. E aí dessa forma não funciona, acaba não chegando. Para construir uma carreira na música, uma carreira sólida, você precisa sempre estar conectado com a sua verdade, com a sua mensagem, com um propósito verdadeiro. E como encontrar a verdade artística, né? Parece um papo muito lúdico, né? Uma coisa muito subjetiva. Mas uma boa forma de encontrar a sua verdade na música é utilizando a teoria do círculo de ouro. A ideia do círculo de ouro foi criada para explicar o porquê de algumas marcas ou artistas serem capazes de inspirar muito e outros nem tanto. Um círculo dividido de dentro para fora em porquê, como e o que. Ou seja, por que você faz o que você faz, como você faz e o que você faz. A gente vai colocar aqui na tela agora um vídeo explicando melhor o conceito do círculo de ouro. How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight, and the Wright brothers beat them to it? There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery, and this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle.
Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat-screen TVs. They're eminently qualified to make flat-screen TVs. They've been making flat-screen monitors for years. Nobody bought one. And Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products, and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Todos os artistas, marcas e empresas sabem facilmente o que eles fazem. Alguns sabem até como fazem aquilo. Mas o segredo para construir uma carreira com propósito e que encante os fãs é saber o porquê você faz aquilo. Quando você começa pelo porquê, você visualiza o propósito do seu trabalho antes de ter até mesmo o produto final, que nesse caso é a música. Descobrir a sua verdade artística é encontrar o seu valor intangível. É encontrar aquilo que vai fazer você não ser mais um na multidão. Consolide a sua verdade artística e nunca deixe de lado. Então deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o papo de hoje, sobre o vídeo de hoje e sobre verdade artística, sobre o tema. Como você acha que ela é capaz de impactar uma carreira e como ela é capaz de impactar milhares de pessoas. Ela vai ser a grande responsável pela construção da sua carreira e de forma concreta e duradoura na música. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão sobre o tema, é só deixar aqui nos comentários. E não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de me seguir aqui no @RafaBrama lá no Instagram, onde a gente eu compartilho conteúdos sobre o mercado musical, music business e gestão de carreira na música diariamente. A gente se vê no próximo vídeo do lado de cá. Até a próxima!